Kanay question. Gipangutana ni Kristo, who does people say the Son of Man is? Alam sa mga tao, kinsa man ito. Ugalang kaninyo sa iyong disipulo, kinsa man ito. Who do you say that I am? And Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. And remember to teach the children consistently. Dili kay panagsara. Kung dyan kalimot na sila, diba? May mo na po kapoy marang maurus. Remember, listening is the first step. Paminaw. Then understanding. Makasabot sila. Then mahimong nila habit sa kinabuhi. Maanan na sila. Sa ilang pag-aanan, mag-consistent na sa nilang life. Kung they will practice it until they die. Hangtod mga tayo pa, magpabilin nila Kristiyanos. Christian na kailangan Kristo, not only in words and images, but kailangan Kristo in living as witness, as parties for us. Amen?